we've been discussing about module 6 in secure communications. We were discussing about intruders and password management in general. So last day we discussed a little bit about what intruders are and how intruders are detected and why intruders should be detected. So in general, we said that intruders are people who are not usually authorized access to the network, but they somehow gain access to the network. And then we classify intruders into three: the masquerader, misfeaser, and clandestine user. And that is how people would want to, escalate themselves. So one guy comes into the network and then he gradually advances, increasing his privileges over the network. So why should an intruder be detected at the earliest? Because വീട്ടിൽ കള്ളൻ കയറി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം. കള്ളൻ കയറി എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ intruder detection is of utmost importance. You need to know that there has been an intruder, then you can go ahead and take adequate steps. So intrusion techniques generally പാസ്വേഡ് ഗെസ് ചെയ്തിട്ട് കയറി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, എങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തേച്ച് കയറി വരും നെറ്റ്വർക്കിനകത്തേക്ക്. പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻട്രൂഡറിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിനകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട്. കയറി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ആൻഡ് ജനറലി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിനകത്തു നിന്ന് an intruder would want what an intruder wants from your network. ജനറലി നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് നോക്കിയാൽ, കോളേജിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ ഉണ്ടാവാം. അതേപോലെ കോളേജിലുള്ള എന്താ പറയുന്നത്, എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് മൈറ്റ് ബി an important data that an intruder wants. So there might be different kinds of data that somebody wants, and once he gets that information he can do multiple things with that. ബാങ്കിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് he can try to use those credit card for his purchases, or maybe he can sell those credit card informations on the grey market. So generally ഒരു ഇൻട്രൂഡറിൻ്റെ സ്വഭാവം ആൻഡ് authentic person's സ്വഭാവം is slightly different. We discussed about this as well. എങ്ങനെ ഇൻട്രൂഡേഴ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു, ജനറലി there are sensors and analyzers for that, and maybe individual host based or network based ആയിരിക്കും. This is quite important. We discussed about these two statistical methods and rule-based methods yesterday. You should kind of read through and learn them properly. So these two things are usually an examiner's delight. The approaches to intruder detection, so statistical anomaly detection and rule-based intrusion detection. You will have to read through about that. So these are a few measures that would be used on how intrusion is being detected. So a few parameters based on these measurement statistics. So statistical anomaly detection has two types within itself. It has the threshold and the profile based, which we discussed. Rule based is one where you have specific rules assigned, and based on those rules your decisions are taken. And then intrusion detection might not be just a single entity. Maybe you can have a multi-layered kind of a system. You will have this thing called the distributed intrusion detection system, where you have the central manager, the central system, and you might have individual host-based systems as well. So that is what we discussed in the last class. So we start on with the next section. What are honeypots? Now, honeypots again is a very on an examination perspective, it is quite important, and on a network perspective as well, this is a very important parameter. Now, honeypot എന്ന് പറയുന്നത് is very simple. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ കള്ളൻ കയറിയാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കാര്യം എന്തായിരിക്കും? ഒന്ന്, നമുക്ക് കള്ളൻ കയറി എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം. കള്ളൻ കയറി എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കള്ളൻ്റെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് ഒറിജിനൽ വാല്യൂബിൾസ് ഇരിക്കുന്ന സ്പോട്ടിൽ നിന്നും ആളെ ദൂരോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഭയങ്കര വാല്യൂബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവയ്ക്കാം.
Okay, so we just do not want the intruder to move up the network to the place where actual information is. So what we can do is, or what network engineers do is, you fill in junk characters. Okay, junk characters എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കള്ളൻ നമ്മുടെ മെഷീനിലേക്ക് കയറി എന്ന് വെച്ചോ, ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെ മൈ പാസ്വേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നാച്ചുറലി ആൾ പെട്ടെന്ന് ഈ മൈ പാസ്വേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലേക്ക് പോയി കയറി ഒന്ന് നോക്കാനൊരു ചെറിയ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്തുനിന്ന് വലുത് എനിക്ക് കിട്ടിയാലോ എന്ന് കള്ളന് തോന്നാം, റൈറ്റ്? പക്ഷേ അതിനകത്ത് ആക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ആക്ച്വലി മൈ പാസ്വേഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയും അതിനകത്തില്ല. So this is one system where one method where you can go ahead and lure away an intruder from actual information. Okay, you call such decoy systems നെയാണ് നമ്മൾ honey pots എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So you generally keep junk information at the outer periphery, where you want the intruder to spend more time, such that you can identify that there is within so much of time, you try to identify that there is an intruder in the system, and ആ ഇൻട്രൂഡർ ജനറലി എന്താണ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്, ഇൻട്രൂഡേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So that next time we can be more cautious and take proper proactive steps. So മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ജനറലി ഹണി പോട്ട്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. Like mentioned over here, options on that. Okay, you want your intruder to steer away from critical information. Likewise, you want to collect information of the cullet, and you want the attacker to spend more time in the system, so that you can try to find his chinda reedi, and you can go ahead and enhance your system security. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരിക്കലും ഒറിജിനൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദീസ് ആർ ജസ്റ്റ് ജങ്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ്. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചക്കരക്കുടം എടുത്ത് വെളിയെ വെക്കുക, കള്ളനെ ആ ചക്കരക്കുടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ദറ്റ് ഹണി പോട്ട്സ് ആർ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹണി പോട്ട്സ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എക്സാമിനേഴ്സിന് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് 5 മാർക്കിനോ 7 മാർക്കിനോ ഒക്കെ ചോദിക്കാനായിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. And now coming to password management. Now, password management is very important because നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. And again, on an exam perspective, this is again quite important. Now, what are passwords? Fundamentally, what is a password? Now, password എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന, നമ്മളെ ഓഥറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ്. ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് ഓർ ഓഥറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് you have a username, right? Username is to identify who you are, and your password is what actually authorizes you to the network. And depending on your username password combination, നമ്മൾക്ക് ഓരോ യൂസറിനും ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിവിലേജസ് എനേബിൾഡ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദ യൂസർ നെയിം വിത്ത് എ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രിവിലേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് വരും. ആൻഡ് ദെൻ പ്രിവിലേജസ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ സാധനങ്ങളുണ്ട്. സോ ജനറലി ഈ യൂസർ നെയിം ലോഗിൻ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് ടു authenticate a person. Now, പാസ്വേഡ് സെക്യൂർ ആയിരിക്കണം, നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ, പുറത്താർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ജനറൽ റൂൾസ്. ഈ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത്, സെർവറിനകത്ത്, ഇപ്പോൾ കോളേജിലെ ഈ ലൈവ് സെർവറിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പാസ്വേഡ്സിനെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കില്ല. ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ ആസ് നമ്മളുടെ പാസ്വേഡ് എന്താണോ അതിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എൻക്രിപ്റ്റഡ് സൈഫർ ആയിരിക്കും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. Okay, so that even the network administrator should not be able to understand what a user's password is. That is how the system should be. Okay, so DES ആയിരിക്കാം, ഇപ്പം മിക്കവാറും AES ആയിരിക്കാം എൻക്രിപ്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ സെർവറിൽ
ആ യൂസേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ജനറലി ഒരു റീഡബിൾ ഫയലായിട്ടായിരുന്നു ഏർലിയർ. പക്ഷേ ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സിസ്റ്റംസ് ആർ ചേഞ്ച്. റൂട്ട് യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണിക്സ് അല്ല ലിനക്സ് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. റൂട്ട് യൂസർ ഇസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. സോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രിവിലേജസ് ഉള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രിവിലേജസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് ഇൻറ്റേർണലി അത്ര ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടല്ലാത്ത ഒരു സ്പോട്ടിലായിരിക്കാം ഈ പാസ്വേഡ് ഫയൽസ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത്. Now password file വെക്കുമ്പോൾ there is a beautiful thing that you should know, that password is not encrypted on its own. കൂട്ടത്തിൽ there is a new parameter which you call salt. ഉപ്പെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. ഉപ്പ് കറിക്കകത്ത് ഇടുന്നത് എന്തിനാ? ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ, റൈറ്റ്? ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയാലും നമ്മൾ അറിയും, കുറഞ്ഞു പോയാലും നമുക്കറിയും. അത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. Likewise, sorry. Okay, so am I back on line? I hope so. Okay. Can I just check? Anandu, am I here? Sir, ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. Okay. Did you miss something in between? ഇല്ലില്ല, സോൾട്ട് വരെ എത്തിയുള്ളൂ. Right, okay. Okay, so we were discussing about salt. Now, salt in the പറയുന്നത് is a beautiful addition used in the password scheme and the whole password scheme. Now, salt എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ this is okay, this system happens when you are loading in a new password into the server. Like say for example, when you sign in into Gmail, നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം Gmail account ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പോട്ടിൽ ഒരു സമയത്ത്, okay, you are signing in to the network. Sign in ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും, so quite a few characters, I mean കുറേ data is asked, your name, your phone number, blah blah blah, and then നമ്മളോട് തന്നെ യൂസർ നെയിം നമ്മളോട് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ. സോ നമ്മൾ ഒരു പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ ഹി സേസ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ വീക്ക് പാസ്വേഡ്, ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ്, ദിസ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാസ്വേഡ് എന്നൊക്കെ പറയും. ആൻഡ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പാസ്വേഡ്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ പാസ്വേഡ് തന്നെ, ഓക്കെ, ദെൻ നൗ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൊറബിൾ പാസ്വേഡ്. പാസ്വേഡിന് പാസ്വേഡ് എന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് is a horrible thing, but still for an example let us say that password is our password. So ഈ പാസ്വേഡിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തേച്ച് സേവ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഈ പാസ്വേഡിൻ്റെ കൂടെ the system automatically takes in some more of data. Now what is this data? Now that is going to be slightly random in nature. In the sense, maybe നമ്മൾ ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ സിസ്റ്റം ക്ലോക്ക്, maybe വേറെ സിസ്റ്റം ടെമ്പറേച്ചർ, ഓക്കെ, എന്തോ ഒരു റാൻഡം ഡേറ്റ is taken up. Now our random data is added with the phrase that you type in as password. So password plus ഈ random data ഒരുമിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യും ആസ് ദ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് പാസ്വേഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇവരെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും. മേ ബി DES, മേ ബി AES. So you get a ciphertext here, and that ciphertext goes in and loads into the password file. So Gmail in the Google server lolla password file, there is the username here. So coolboy95 is the username. So you get the coolboy95@gmail.com as the email ID. So coolboy95 ഇന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത സോൾട്ട്, ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത ഈ സോൾട്ട് എന്താണോ ആ സോൾട്ട് തന്നെ ഇവിടെ, മേ ബി ദ സിസ്റ്റം ടെമ്പറേച്ചർ 54 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹൈറ്റ് സെൽഷ്യസ്, ഓക്കെ, 54 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എടുത്തു. സോ coolboy95 54 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ആൻഡ് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നോട്ട് പാസ്വേഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻക്രിപ്റ്റഡ്. ദാണ്ട് ഇവിടെ വന്ന സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ,
that ciphertext goes in over here. So encrypted password using the salt and the actual password that you typed in is what goes in over there. Okay, so salt is some random character that the system takes in on its own, adds it to the password phrase that you type in. Together they get encrypted, and our encrypted ciphertext is what gets saved into the password file. Okay, now this is what happens when you load a new password into the Gmail account. So next time when you log in to Gmail, okay, so രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് when you go ahead and try to log into the system, so you go to gmail.com and you type in your username, you type in your password and enter. What really happens is ബാക്കെൻഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാസ്വേഡ് സിസ്റ്റമിനകത്ത് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോൾട്ടും കൂടെ എടുക്കും. ഓക്കെ, സോ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സോൾട്ട് എടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത പാസ്വേഡും കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങോട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഈ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സൈഫർ ടെക്സ്റ്റും സെയിം ആണോ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യും. സെയിം ആണ് എങ്കിൽ യു ആർ ഓഥറൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ coolboy95 എന്നുള്ള യൂസർ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നേരെ നമ്മൾ ജിമെയിൽ ഇപ്പം ലോഗിൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ? സോ നമ്മൾ യൂസർ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് യു ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാസ്വേഡ് പേജ്. ഓക്കെ, സോ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ പോയി സെർവറിനകത്ത് പോയി നമ്മളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് സോൾട്ട് എടുത്ത് റെഡിയാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. സോ സെർച്ച് ചെയ്ത് സോൾട്ട് എടുത്ത് റെഡിയാക്കി നിന്നേച്ച് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാസ്വേഡും കൂടെ ചേർത്ത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവമായിട്ട് സെയിം ആണോ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. Now this is how verification of password happens in the backend system. Why all this കഷ്ടപ്പാട്? Why the salt എന്ന് പറയുന്ന കഷ്ടപ്പാട്? Okay, now this again is quite very important. Salt എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്പർ 1, നമ്മളുടെ പാസ്വേഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുകയാണ്. റൈറ്റ്, സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 12 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന 12ൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദ പാസ്വേഡ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസസ്. സോ ദാറ്റ് ഇൻഹെറൻ്റ്ലി ഒരു ചെറിയ അഡീഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി തരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇസ് പല ആൾക്കാർക്കും ഒരേ പാസ്വേഡായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്, ലൈക്ക് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാസ്വേഡ് ചിലപ്പം ഞാനും ഉപയോഗിക്കും, coolboy95 ഉപയോഗിക്കും, അനന്തുവിനും ഉപയോഗിക്കാം. റൈറ്റ്, സോ മൾട്ടിപ്പിൾ പീപ്പിൾ ക്യാൻ യൂസ് ദ സെയിം പാസ്വേഡ് ആസ് ദെയർ ഫ്രേസസ്. സെയിം ക്യാരക്ടറിനെ പോയി എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താൽ, സോ പാസ്വേഡിനെ മാത്രമായിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് വൺ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ്. റൈറ്റ്, അപ്പം ഈ പാസ്വേഡ് ഫയൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ചിലപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസർ നെയിംസ് വിൽ ഹാവ് the same encrypted passwords in the file. Okay, Munna says sound is becoming weaker. Ipam ശരിയായോ? Is this better? Yes, okay. She says yes. Fine. She or he, whatever. Now, so salt serves 3 purposes. One of the purpose, as I said, കുറച്ച് security improve ചെയ്യും. And the second most important thing is, multiple users that use the same password should not have the same ciphertext at this point here. So മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസറിന് റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളാണ് സോൾട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. So one bit change in the username, or in the plain text diffusion property കാരണം will make significant change in the ciphertext, right? So പല ആൾക്കാരും ഇവിടെ പാസ്വേഡ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താലും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്ന റാൻഡം ക്യാരക്ടർ മേ ബി 54°C. coolboy95 എടുക്കാൻ പോകുന്ന random character may be 36°C. So our difference in salt will create significant difference in the saved cipher text at this field here. Now if there is significant difference here,
again ഒരു കള്ളനെ കയറി ഒരാളുടെ പാസ്വേഡ് എങ്ങനെയോ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ പോലും ബാക്കിയുള്ളവർ ആർ സ്റ്റിൽ സേഫ്, right? So it prevents duplicate passwords to be saved, and it increases your password length. And the third thing is it significantly prevents using of hardware to block to decrypt DES. So DES in the security terms and there were a few parameters that I used. Random bytes in the method on that, exponential time in the methods. So there are quite a few methods. Now all of these helps to prevent using hardware to go ahead and kind of decrypt the passwords from the system. So salt, very important parameter used in the entire password scheme. Three specific reasons. Okay, so that is again another examiner's delight on an examination perspective. Moving on, how do you select passwords? Now, passwords are select ചെയ്യാനായിട്ട് earlier you might know that username password and select ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ minimum 6 characters എന്ന് പറയുമായിരുന്നു, and then it came up to 8 characters, പിന്നെ അത് 12 characters ആയി. ഇപ്പം they specify use capitals, use small letters, use numbers, use special characters. ഇടയ്ക്ക് there was a time where you were not permitted to use special characters, if you remember. Okay, now and then the system changes. Ippam you have to use special characters as well. So back in, so അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് വെച്ചോണം കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചോളൂ. Those are a few rules while you should go ahead and select an effective password. But still password selecting in the password selection പ്രോസസ്സിനകത്ത് യൂസറിന് വേണ്ടുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്തായാലും കൊടുത്തേ പറ്റും. യൂസേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി പ്രോപ്പർലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഓൺ വാട്ട് ഓൾ റൂൾസ് ആർ ദെയർ. So like we said, use minimum of 8 characters or use up to minimum of 12 characters. Longer your password is, the better. പക്ഷേ again there's a problem, ഒരുപാട് ലോങ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം. And there's one very important thing: use multiple passwords for different sites. Okay, never use the same password across different websites or different logins. Okay, now a second password selection system, okay, you need proper user education. The second method is maybe the system can generate a password and then give it to you. Okay, let's say for example login ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you type into login ജിമെയിൽ തന്നെ ഒരു പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്കങ്ങ് തരികയാണ്. അപ്പോൾ ജിമെയിൽ നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്ന പാസ്വേഡ് മേ ബി DFGV7 and KL. ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല, റൈറ്റ്? So computer generated passwords will be secure, will be random, will be secure, but has this problem that you will not be able to go ahead and remember those passwords. So what can best be done is use with proper user education. You can go for this proactive password method where the user is given freedom to go ahead and type in his username and his password, but കൂട്ടത്തിൽ there should be some reactive checking as well. So നമുക്ക് പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബാക്ക് എൻഡിൽ the system is going to make a few checks with standard libraries. Like പാസ്വേഡിന് വെറുതെ പാസ്വേഡ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവൻ പറയും പുവർ പാസ്വേഡ്, cannot be selected, you need a stronger password. അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ QWERTY ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാലത്ത് അത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ് ആണെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു സാധനമില്ല. QWERTY കീബോർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നേരെ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. If you go ahead and type those passwords nowadays, you see that പറ്റില്ല. Okay, this is a poor password, you should change your password എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറയും. Does it have capitals and small in it? Does it have numbers in it? Does it have special characters in it? എന്നൊക്കെ the system can do a background check and then let you know. So all these methods eventually with user education, with adequate user education, can select an appropriately good password. So selecting a good password in itself is a very important parameter. So password selection and management are very very important. നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നോണം that every user account should have different passwords, and you should not kind of should not kind of use over the same password for multiple accounts. Now the best thing that you can do, okay, as a user, now this is not about the curriculum, but I think the best thing that we can do is to use a proper password manager.
Now there are free password managers, LastPass, OneKey, Passkey എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ you can just do a search for it, Google it out. Password manager. Now password managers are ചെയ്യുന്നത് the password select quite random passwords for you and then saves it on, you know, in an encrypted form on a server. പക്ഷേ the point is that there needs to be again one മാസ്റ്റർ പാസ്വേഡ്. ആ മാസ്റ്റർ പാസ്വേഡ് മറന്നു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടും. സോ മാസ്റ്റർ പാസ്വേഡ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ബാക്കി പല സൈറ്റിനും വളരെ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ്സ് എല്ലാം കൂടെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് കാരണം that will be quite safe. So this is one thing. And be very aware of social engineering attacks as well. Social engineering attack in the examples ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ബി ക്വൈറ്റ് അവെയർ ഓഫ് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അറ്റാക്സ്. ഫോൺ ചെയ്ത് ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ലോൺസിന് ഒരു മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് കാരണം ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു OTP വന്നിട്ടുണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലോൺ മൊറട്ടോറിയം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം എന്നൊക്കെ പറയും. സോ ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്, സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അറ്റാക്സ്, ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. Okay, so proactive password checking, like we said, there's a backend comparison happening. Now, about your passwords, how do you actually protect your password? Now this is very very important. Generally online നോക്കുമ്പോഴും there are kind of similarities between passwords and your innerware. They say that okay, do not share your password, and ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന പയ്യന്മാർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം, ടീഷർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നീട് നനയ്ക്കാറാകുമ്പോഴേ ഉറപ്പ് കാണാറുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും പറ്റില്ല, കോവിഡൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം. ബട്ട് അതർവൈസ് എന്തൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്താലും നെവർ ഷെയർ യുവർ ടോയ്ലറ്ററീസ് ആൻഡ് യുവർ ഇന്നോവെയർ. ലൈക്ക്വൈസ് യുവർ പാസ്വേഡ്, നെവർ ഷെയർ യുവർ പാസ്വേഡ്. നെവർ ലീവ് യുവർ പാസ്വേഡ് അൺഅറ്റൻഡഡ്. നമ്മൾ ഇന്നർവെയർ അലക്കിയിട്ടേച്ച് ചുമ്മാ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉണക്കാനിടത്തില്ല. അത് ഉണക്കാനിടുന്നത് വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് വീടിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ആ ഇലയിലായിരിക്കും. അതേപോലെ പാസ്വേഡ് അൺഅറ്റൻഡഡ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്നത് പോലെ ചുമ്മാ നോട്ട് പാഡിലോ പേപ്പറിലോ ഒക്കെ എഴുതി അവിടെ എവിടെയും ഇട്ടേക്കരുത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് വെരി വെരി ഓഫൺ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡെയിലി മാറുന്നത് പോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ് ഡെയിലി മാറാനൊന്നും പറ്റില്ല, പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് in 6 months change your password. Most optimal is once in 3 months. Okay, so once in 100 and once in 180 days എന്തായാലും ഒന്ന് മാറ്റുക. once in 3 months മാറ്റാൻ പറ്റിയാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്, 90 ഡേയ്സിൽ മാറ്റാൻ പറ്റിയാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. Okay, so those are general systems on how you can protect your password. So in general, we discussed about what intrusions are, how intrusion detection is done, how passwords should be selected, how passwords are saved when password is generated, and how verifications happen, and methods on how to safeguard your password. Okay, so that is about your module 6. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് module 6 പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്.